welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සත් සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සත්වල ගල සසලවන්න කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සත් සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්වල ගල සසලවන්න උපන්න ආලවන්ත පෙරුව කොමට කියන්න මගේ තනියට මා පමණයි ඇය එවන්න මා බලන්න කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සත් සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්වල ගල සසලවන්න හිනියනේ පියාඹන්න ඇය ඇති තැන සොයාලන්න මාමිය යන බව පවසා ඇය එවන්න මා බලන්න කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සත් සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්වල ගල සසලවන්න කඳුළු දෙන්න මට හඬන්න සත් සමුදුරු ගොඩ ගලන්න සුසුම් දෙන්න මට හෙලන්න සක්වල ගල සසලවන්න St. John's Past Pupils Present. Valentine's Dinner Dance 2024. Grand on Princes, Mulgrave. Door open from 6:30 p.m. to 1 a.m. For more info 0414979483, 0414979401, 0447782410. අයිබෝවන් අදත් ඔබට ආයුර්වේදීය වෛද්‍ය කරුණු ගෙනෙන මා ආයුර්වේදීය වෛද්‍ය සෑම් දසනායක. අද ඔබට අපි කරුණු කීපයක් ගෙනෙනවා. ඒක තමයි ආයුර්වේදීය වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට ගියාම ඒ වෛද්‍යවරයා රෝගියාව ගේ රෝග නිශ්චය කිරීමේ ක්‍රම පහක් අනුගමනය කරනවා. විමර්ශන, ස්පර්ශන, දර්ශන, තර්පණ. එතකොට විමර්ශනය කරනවා, ප්‍රශ්න අහනවා,
දර්ශනය කරන රෝගියා කොයි විදිහද ඊට පස්සේ නාඩි පරීක්ෂා කරනවා. ඊට පස්සේ නාඩි පරීක්ෂාවේදී මේ රෝගයේ ඇතුළත ස්වභාවය තමන්ගේ අවලම්බිත වෙලා තියෙන එක උස් පහත් වෙලා තියෙන දෝෂ එහෙම නැත්නම් තද වෙලා තියෙන තැන් තමන්ගේ බලය වීරිය ඒවා මනමින් දොස් වෛද්‍යවරයාට දැනගත හැකියි. ඊට අමතරව අපි ස්පර්ශනය කරලා අල්ලලා තද කරලා අපි බලනවා ඒ රෝගියාගේ තත්ත්වය. දැන් මේ අවස්ථාවවලදී අපිට පැහැදිලිව දැනගන්න ලැබෙන කාරණු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි කීප දෙනෙක් හැර බොහෝමයක් දෙනා Tamanට හිසේ කැක්කුමක් තියෙනවා නම් Tamanගේ හිසේ කැක්කුම තියාගෙන දීර්ඝ කාලයක් ඉන්නවා මේක නිදන්ගත රෝගයක් බවට පත් වෙනකන්. දැන් එහෙම ඉන්න එපා කියලා කියන්න තමයි අද දවසේ කරුණු ගෙනහර පාන්නේ. ඒකට හේතුව Tamanට නිතර එන හෙඩේක් එකක් තියෙනවා නම් Tamanට අත්බේතක් හැටියට වතුර හොඳට බොන්න පුළුවන්. කියන තමන් වතුර හොඳට බොන්නේ නැත්තම් එතකොට තමන් කල්පනා කරන්න ඕන හෙම්බිරිසාවක් හැදුනහම මම හෙම්බිරිසාව වේලන්න ඇන්ටිබයොටික්ස් ගන්නවද? එතකොට ඒ වගේ තමන් විසින්ම යම්කිසි විමර්ශනයක යෙදිලා ඊට පස්සේ තමන් නිර්ගමනය කරන්න ඕනේ මං ගිහිල්ලා වෛද්‍යවරයෙකුට ගිහිල්ලා මේ පිළිබඳව යොමු කරන්න ඕනි කියලා. එතකොට අපි බ්ලඩ් ටෙස්ට් එකක් ගන්න ඕනේ, බ්ලඩ් ප්‍රොෆයිල් එකක් බලන්න ඕනේ, liver ප්‍රොෆයිල් එකක් බලන්න ඕනේ, යූරින් වල සාම්පල් එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් අපි චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. ප්‍රෙෂර් අඩු වැඩි වීමක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේකේ ඇත්ත తත්වය මොකක්ද කියලා. ඒක ඒ නිකන් කාලීන සිදුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක වෙනත් රෝගයක මූලික ලක්ෂණ වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපිට ඒක දැනගත හැක්කේ රෝගියා මේ දේවල් චෙක් කරොත් පමණයි. එතකොට තමන් පසුගිය වසර ඇතුළත තමන්ගේ blood sugar levels, cholesterol levels, එතකොට liver profile එක, මුත්‍රා පෙරීම, මුත්‍රා එක්ක creatine, protein discharge වෙනවද? එතකොට තමන්ගේ sugar levels වල HbA1c එක කොහොමද? පහුගිය මාස 3 ඇතුළත. එතකොට මේ වගේ දෙයක් තමන් දැනගෙන තියෙන එක ඊටාම වටිනවා. එතකොට ඇයි ඒක වටින්නේ? මොකද දැන් අපි ගත්තොත් blood pressure කියන එක ඒකට කියන්නේ silent killer කියලා. ඒ කියන්නේ blood pressure එක වැඩි වෙලා යනවා. නමුත් Tamanට ලොකු වෙනසක් දැනෙන්නේ නැහැ. අන්තිමට හොඳටම වැඩි වෙලා නහරයක් පුපුරනකම් Taman ඒ පිළිබඳව දැනුවත් නැහැ. ඒක ඊටාම අවදානම්, ඊටාම අවිනිශ්චිත, ඒක negligence පැත්තට තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ දියුණු රටකට ඉඳලා අඩුම වශයෙන් තමන් නිරෝගී සම්පන්න තරුණ කෙනෙක් නම් අඩු ගානේ අවුරුද්දකට සැරයක්වත් තමන්ගේ මේ වයිටල්ස් වල ඩයග්නොසිස් එකක් කරගන්න ඕනේ. කරගෙන ඉන් එහාට තියෙන ඒ තොරතුරු මත ක්‍රියාශීලී වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ sugar levels යම් ප්‍රමාණයකට වැඩි නම් ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න පුළුවන්. අරගෙන උපදෙස් ගන්න පුළුවන් ආහාරයෙන් කොහොමද පරිසම් වෙන්නේ? ව්‍යායාම කරන්නේ කොහොමද? ගත යුතු නොගත යුතු පත්‍ය අපත්‍ය ආහාර මොනවද? එහෙම නැත්නම් බටහිර පැත්තෙන් එන්ඩොක්‍රිනොලොජිස්ට් කෙනෙක් හම්බෙලා තමන්ගේ අග්න්‍යාශය හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද? එහෙනම් ඒකට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන කරුණු කාරණා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් වැඩි නම් එහෙනම් තමන් ගෙදරදී පොඩි හෝ භාවනාවක් තමන්ගේ හුස්ම ගැන අවධානය දීලා තමන්ට නිින්ද යනවද හොඳට ඒ ගැන අවධානය දීලා එතකොට ඒ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එකේ අඩු නම් එහෙම නැත්නම් හයිපර්ටෙන්ෂන් නම් එතකොට වැඩ කරන තැන තමන්ගේ ටෙන්ෂන් එක කොහොමද පාලනය කරගන්නේ, ස්ට්‍රෙස් ලෙවල්ස් කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ, කොහොමද වර්ක් ලෝඩ් එක ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කරගන්නේ කියන ඒ පිළිබඳව අවධානයක් දෙන්න පුළුවන්. අපි කොච්චර බිසි වුණත් අපි මේ වෙනුවෙන් කාලේ මිඩංගු කරලා මේ වගේ ටෙස්ට් එකක් කරලා තමන්ගේ ඒ ප්‍රතිඵල දැනගෙන තියෙන එක හොඳයි. එතකොට ඒක තමන්ගේ නිරෝගීතාවයටත් ඊටා විශාල උපහාලක් වෙනවා. මොකද තමන්ගේ ආහාර විහරණ රටාවේදී එහෙනම් මට කොලෙස්ටරෝල් වැඩි නම් මම බැදපු ආහාර, බැදුම්, තෙල් සහිත ආහාර අඩු කරන්න ඕනේ. පලා වර්ග, කොළ වර්ග, කොළ පාට, කොළ පැහැති එළවලු, තැඹුම් හොද්දක් වගේ එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ පිළිබඳව අසුපදේශයක් තියෙනවා නම් අපි හා සම්බන්ධ වුණත් අපි ඒ උපදේශ ඔබට නොමිලේ ලබා දෙන්න කැමතියි. එතකොට මෙහෙම තමයි තමන්ගේ ජීවිතේ හසුරුවා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් නෑ මම නිරෝගී කියලා ඉඳලා යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ එතකොට තමන් රෝගියෙක්.
දැන් තමන් දියවැඩියාව හැදුනා කියලා දොස්තර නිර්ණය කළ බෙහෙත් පිළි දෙන්නේ තමන් රෝගියා කියලා නිශ්චය කිරීමෙන් පසුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ தත්ත්වයටපත් වෙන්න කලින් නිරෝගී බව රැකගෙන ඉදිරියට යන්න මේ දේවල් කරන්න කියන එක තමයි අපගේ උපදෙස්. ඔබ මේ උපදෙස් අවබෝධ කරගෙන නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මකයි කියලා අපිට විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා නැවත ඔබ හමු වෙන තෙක් ඔබට නිරෝගී සුවයක් සහ ආයුබෝවන්. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor. Sulali Pereira. Call 0478 937 826. News Weekly is brought to you by Ezdan, a trimmer company, the hose specialist. Ezdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස් තල වෙතට. බුදුදහමට අපහාස වන සිදුවීම් පිටුපස ක්‍රියාත්මක වන බලවේගය හඳුනාගත යුතු බව පූජ්‍ය කිරිබණ්ණාරේ විජිත හිමි පවසයි. කාඩිනල් හිමියන්ගෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක්. දිවයින පුරා පාරිභෝගික පැමිණිලිවලට ඉඩ ලබා දෙයි. කලාශූරී ජයලත් මනෝරත්නයන්ගේ අනුස්මරණය කිරීමේ වැඩසටහනක් බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී. කලාශූරී ජයලත් මනෝරත්නයන්ගේ අනුස්මරණය කිරීමේ වැඩසටහනක් බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වුණා. මේ සඳහා එතුමාට ආදරය කරන රසික රසිකාවියන් යහළු යෙහෙලියන් පවුලේ හිතවතුන් හා පවුලේ සමාජිකයන් සහභාගී වී සිටියා. ජයලත් මනෝරත්නයන්ගේ බිරිඳ විසින් එතුමා පරිශීලනය කළ පොත් ජනගත කිරීම සඳහා ජාතික පුස්තකාලයට එදින බාර දීම සිදු වුණා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ මාධ්‍ය හමුව පිටකෝට්ටේ සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී නීතිඥ නලින් පතිරණ මහතා විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. දැන් විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ජනාධිපතිතුමා යුතුයකම් කරලා තියෙනවා කැලණියේ පිටියාවතට අපිට හොඳ කැලණි පාලම ප්‍රධාන ෆ්ලයිಓවර් එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ එනකොට ඒ කැලණි පාලම පටන් ගන්න ෆ්ලයිಓවර් එක ඉවර වෙන්නේ පෝට් සිටි එකකින්. වරාය ඇතුලෙන් එන්නේ. දැන් ඒක බැල සෑහෙන්න වැඩ ඉවර වෙගෙන එනවා. ඉතින් අපිට ඒක දැක්කම ආඩම්බරය. ඒවත් අපි ජනාධිපතිතුමාට ජපානත් එක්ක තිබ්බ සම්බන්ධුවට ලැබිච්ච දේවල්. පාරිභෝගික පැමිණිලි බාර ගැනීමේ ජාලය පුළුල් කරමින් පාරිභෝගික සහන පැමිණිලි කාර්යාල ස්ථාපිත කර තිබෙනවා. ඕනෑම පැමිණිල්ලක් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට සිදු කිරීමට හැකි බව පාරිභෝගික අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂිකා කියා සිටියා. එතන මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මහ ජනතාවට දැනුවත් කිරීමට අවශ්‍ය වුණේ දැන් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි අසාධාරණයක් වෙළඳ පොලේදී සිද්ධ වෙනවා නම් ප්‍රධාන කාර්යාලයට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණිලි කරලා එහිදී විමර්ශනයක් සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය නැහැ. ඔයා ජීවත් වෙන ඔයාට ආසන්නම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පිහිටවලා තියෙන කන්සියුමර් ඇෆෙයාර් ඔතොරිටි එකේ කාර්යාලයට ගිහිල්ලා එතනට කම්ප්ලේන් එකක් කරලා එතනින් ඔයාගේ විමර්ශනය කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කරන හැම පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධයෙන්ම විමර්ශනයක් සිදු වෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද අපේ මේ අලුත් ක්‍රමවේදයේ යටතේ අපි විමර්ශන සිදු කිරීමේ නෛතික බලය අපිට තියෙන්නේ අපේ මේ 2003 අංක 9 දරන පනත යටතේ තියෙන බලතල අනුව විතරයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක සනත් ජයසූරියට ක්‍රිකට් තරඟ පාවාදීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී ඇතැයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පැවසූ බව හිටපු ක්‍රීඩා ඇමති රොෂාන් රණසිංහ මහතා සඳහන් කරයි. තමන් ක්‍රීඩා ඇමති කාලයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අත්හිටුවා අතුරු කමිටුවක් පත් කළ පසු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් මේ බව දැන්වූ බවයි ඔහු පැවසුවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන සමස්ත ජනයාත් ලෝකයේ ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් වගේම අනිකුත් ජාත්‍යන්තරයේ රටවල් පවා විස්මයට පත් කරමින් ස්වාධීන විගණක අධිපති විගණන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එහෙම නැත්නම් විගණන කාර්යාලය විසින් නිකුත් කළ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දූෂණ පෙන්වා දෙන විගණන වාර්තාවෙන් පස්සේ මම පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වා නම් දෙකක් කියලා ඒ කතාව මම උපුට ගන්නවා ජනාධිපතිතුමාට තෝරගන්න පුළුවන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා විගණන වාර්තාවට අනුව දූෂණයට ලක් වෙලා තියෙන දූෂණය සිදු කරලා තියෙන සම්මිද එහෙම නැත්නම් රොෂාන් රණසිංහද මේ දූෂණය හොයාගත්ත කියලා. ඊශ්‍රායල් පලස්තීන යුද්ධ ගැටුමට අහිංසක ජීවිත බිලිවීම වැළැක්විය යුතු බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. මේ අතර නිදහස් චතුරස්‍රයට රැස් වූ මුස්ලිම් සංවිධාන රැසක් පලස්තීනයට සහාය පළ කරමින් විරෝධතාවයක නිරත වුණා. මෙම අවස්ථාවට හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු අමාත්‍ය ෆයිස මුස්තාපා රවි කරුණානායක මහත්වරුන් මෙන්ම රාජ්‍ය ඇමතිනි ඩයනා ගමගේ මහත්මියද එක් වුණා. මෙම අවස්ථාවේදී මුස්ලිම් සංවිධාන රැසක නියෝජිතයින් පලස්තීනයට සහාය පළ කළා. ආයුධ නිෂ්පාදනය කරන අයට යුද්ධය අවශ්‍යයි. පාප් වහන්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මාව හමු අවස්ථාවේ කිව්වේ පාප් වහන්සේ මේ ලෝකයේ යුද්ධ නවත්තන්න මුලින්ම කළ යුත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලෝකයේ ආයුධ නිෂ්පාදනය නැවැත්වීමයි කියලා. ඒක නිසා ආයුධ නිෂ්පාදනයත් එක්ක තමයි මේ යුද්ධමය තත්ත්වයන් ඇති වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා පලස්තීන ජනතාවට අද ඇති වෙලා තිබෙන ඊටාම මහා ඛේදවාචකයේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලාංකිකයින් වශයෙන් අපි බලවත්සේ කනගාටුවට පත් වෙනවා දුක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ යුද්ධය නවත්තන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා දෙපාර්ශ්වයෙන්ම. ජනාධිපති කාර්යාලයේ වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධතා අංශය මගින් වැට්බදු පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණයක් මුදල් අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වුණා.
ඒ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියබලාපිටිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා බදු අය කිරීමේ අරමුණ හා එහි නිවැරදි ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය නිලධාරීන්, වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින්, සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීන්, ව්‍යාපාරිකයින් සහ තරුණ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම මෙහි අරමුණ විය. මේ දැනුවත් වීම කියන එක ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මේ සමාජයට. බදු කියන එක කොයි වෙලාවකවත් පහසුවක් නෙමෙයි. බදු කියන්නේ රජයට පුරවැසියන් ගෙවන ගෙවීමක්නේ. ඉතින් මේක පහසු වෙන්න විදිහක් නැහැ කොහොමත්. හැබැයි ඉතින් රාජ්‍ය කියන සංකල්පය පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා බදු ගෙව්වා. රජයේ මිනිසුන්ට යුතුයකම ඉෂ්ට වුණේ ආරක්ෂාව අංක 1, ඊට පස්සේ සුබසාධනය, ඊට පස්සේ සංවර්ධනය. මේ තුනටම රජයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආදායම් හොයාගත්තේ බදු වලින්. ඉතින් මේක මේ 7 වර්ෂ ගණනක් එහාට ගියත් රජයක් පැවතුනේ මේ තුල. ඉතින් මේ කාරණාව ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. බදු ආදායම අඩු වුණාම වෙන දේවල් පිළිබඳ අපිට අපේ ශ්‍රී ලංකාවට තරම් හොඳ නිදර්ශනයක් වෙන කොහොමද ලෝකේ රටක නැහැ. අවුරුද්දක් එහාට ගියාම අපි දන්නවා දැන් අපි මේ කතා කරනවා බදු නිසා අහවල්ලාවල් ශ්‍රේෂ්ඨ කඩා වැටේ කියලා. එදා මුළු සමස්ත සමාජයම කඩා වැටුණා. දැන් අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා රාජ්‍ය ආදායම අඩු වුණාම වියදමට සාපේක්ෂව වියදම 120ක් වියදම් කළා 108ක් ආදායම් හොයපු රටක් හැටියට අපි අත්විඳලා මේ රටේ සියලු දේවල් කඩා වැටුණා. එකක්වත් එක ශේෂ්ත්‍රයක්වත් අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය, ප්‍රවාහනය, ආරක්ෂාව අන්තිමට ගෙදර ඉන්නත් බැරුව ගියා. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් වෙනස් කරගන්න තමයි අපි මේ දඟලන්නේ. මේක ඉතින් පහසු නෑ. හරි අමාරුයි. දැන් 8.3ක තිබුණු රාජ්‍ය ආදායම අපි දැන් 10කට වගේ ගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් මේ 10 වැඩි වුණේ බදු වලින් තමයි. වෙනත් දේවල් වලින් නෙවෙයි. ඊළඟට 12කට ගෙනියන්න සැලසුම් කළා. ඊළඟට 15කට ගෙනියලා අපි යම්කිසි තෘප්තිමත් තැනකට ගෙන්න යනවා. බුදුදහමට අපහාස වන සිදුවීම් පිටුපස ක්‍රියාත්මක වන බලවේගය හඳුනාගත යුතු බව යථාර්ථය සංවිධානයේ මහා ලේකම් පූජ්‍ය කිරිබ්බන්නාරේ විජිත හිමියන් පවසනවා. මාධ්‍ය හමුවකට එක් වූ උන්වහන්සේ කියා සිටියේ පසුගිය කාලය පුරා මෙවැනි සිදුවීම් වාර්තා වුණත් එම පුද්ගලයන්ට නීතියෙන් දඬුවම් ලැබුණත් මෙම පුද්ගලයන් මෙහෙයවන සහ එයට අනුබල දෙන පුද්ගලයන් පිළිබඳ නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවුණු බවයි. මේ බල්ලෝ බලාගත්ත පුජ්‍යලයක් ඊජිප්තුවේ එවැනි මේ රස්සාවක් කරගෙන හිටපු පුජ්‍යලයක් කොහොමද මෙච්චර වත්කම් වෙන්නේ? කොහොමද මෙච්චර ධනයක් මේ පුජ්‍යලයට සැකසෙන්නේ? ඊළඟට කොහොමද මෙච්චර මල් මාලා දාලා මේ විදියට අනුගාමිකයෝ පිරිසක් හැදිලා මේ පුජ්‍යලයා එකවරම රටට ඇතුල් වෙලා මේ විදියට බුදුදහමට නිග්‍රහ කරන්නේ? ඉතින් මෙන්න මේව තමයි සොයන්න ඕනේ. මේක පිටිපස්සේ ඉන්න හස්තය කුමක්ද? මේ පිටිපස්සේ ඉන්න දේශපාලඥයන්ද? එහෙම නැත්නම් අන්තවාදී ආගමික කණ්ඩායම්ද? එහෙම නැත්නම් NGO නඩද කියන එක සොයලා බලලා එහෙම නැත්නම් වෙනත් කණ්ඩායමක්ද? ජාතික හෝ ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් මේ පුජ්‍යලයා මෙහෙවන කණ්ඩායම මෙහෙවන පුජ්‍යලයක් හෝ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා නම් අන්න ඔවුන් තමයි වහවහාම විමර්ශනය කරලා අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ. බොරැල්ල සියලු සාන්තවරුන්ගේ දේවස්ථානයේ අත්බෝම්බයක් ඇටවීමේ සිද්ධියට වසර 2ක් ගත වුවත් තවමත් එයට සම්බන්ධ වූවන් අත්අඩංගුවට නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය දැක්වීම සඳහා එහි ගම්වාසීන් විසින් විරෝධතාවයක් සංවිධානය කොට තිබුණා. මේ අතර අගරාධගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දිව්‍ය පූජාවක්ද පැවැත්වුණා. දේවස්ථානය ඉදිරිපිට සාමකාමී විරෝධතා ව්‍යාපාරයක්ද පැවැත්විනි. අගරාධගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් මේ පිළිබඳ අදහස් දැක්වුවා. Kindly do an investigation that is honest, upright. There are enough people to question and find out about this matter. Who assembled that grenade? Who brought it and kept it? There are scenes. The face is recognizable. So that man who brought this and kept it there is somebody in Sri Lanka. He is there. Only you got to search for him. No such search has been done because he is one of their stooges. They sent it. The big shots sent that grenade to the church to warn us. අපිට අවවාද කරන්න අපිට අපේ රැලිය පවත්වන්න එපයි කියලා කියන්න තේවත් ඒකට තමයි ඕක එව්වේ. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube චැනලය වෙතට.
නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. අයබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Hi, today I have something everyone knows, something like paella, but I'm going to make it a little different with use different rice and also use some extra seafood to make as a seafood rice with saffron. So let's go through the ingredients. Here I have mixed seafood. I got the marinara mix from the shop and New Zealand mussels. Rice, I'm using basmati rice and also onion,
spring onion and saffron, garlic, salt and pepper. Okay, I have some olive oil. So this is a very simple dish, but you have to have a lot of patience. So let's start working on it. So now I'm going to heat up my pan. So while my pan's getting hot, I'm going to slice my onion. And my garlic. So my pan is now hot. So let's start cooking. So olive oil goes in. Oh, it's hot, very hot. Okay. So my garlic, onion. I want to see my seafood. Some people do it this last, but I like to do it first. Beautiful smell, you see? So now I'm going to add my saffron. And then my rice. It all goes together. No need to wait for one to the other, so on. So yeah. So I'm going to give it a stir. You can see the saffron color comes through and beautiful smells. And so I'm going to let it cook, so like that. So some salt now. So you can see now all the starches start sticking to the bottom, so reduce the fire and add your water. But you got to keep on stirring until start boil, and add more water and let it cook slowly. Smells beautiful. So as you can see now, the water is reducing and the rice is getting cooked. So not fully cooked yet. So this is the time to add my mussels, because I didn't want to add my mussels earlier. It's difficult to work with. So I add my mussels like this, and then give it one more stir and add my spring onions. And it's good time to taste and see whether you got enough salt. Perfect. So give it another mix like that. Reduce the fire. Well, you can see it's all good now. It's all good. Nice. Rice grains are cooked, I think. Let me have a good taste, and I can see that smell is amazing. So let me have a quick taste to see whether the rice is cooked. Perfect. So let me start dishing up. Oh, well, here we go. You see, looks like paella, beautiful seafood rice. You see, all the New Zealand mussels cooked nicely. Rice grains are not overcooked. Beautiful al dente cooked, very nice. And this parsley over. So there you go.
very easy, very simple, and smells beautiful. So this is what I said. It's like paella, but it's not paella. It is a seafood cooked with basmati. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Welcome to another episode of Fascinating World of Birds. We have been so grateful to hear your positive remarks in the past few weeks about our program and to hear about our viewers getting more and more engaged with birdwatching, nature conservation, and in general to hear about the great interest in sustainability and preserving our Earth. Joining with us again today to discuss a new bird species is Chanith. Welcome, Chanith. Thank you again for having me. So, Chanith, what bird species will you be talking to us about today? Well, today it'll be multiple species, in fact, because I'm going to be talking to you about the crows and ravens you can find in Victoria. Wonderful. So, where can you find these birds in Victoria? Now, that depends on the particular species. The little crow is found only in the area of Mildura. The forest raven inhabits, as the name suggests, forests, mostly along the southwestern coast, but in some areas around the southeast as well. The Australian raven is found basically anywhere outside of Melbourne itself, and the little raven is widespread throughout the state. Now, you've mentioned a wide list of bird species. Are any of these bird species facing threats of being endangered due to habitat loss? Not particularly. They're all reasonably common in the right places. So would you mind elaborating to us about their behaviours? Well, sure. The main thing I'd like to mention about these birds is that they're a bit of a bane for bird watchers throughout the state because they're all notoriously difficult to tell apart. The little raven, despite what the name suggests, is not actually that much smaller than every other one of the corvids, and they all look roughly the same. So I'm mostly going to be telling you about a few tips and tricks you can use to tell apart each one. Now, the Australian raven is a countryside bird, so it's quite uncommon in Melbourne, but it does occur. Now, the main thing with the Australian raven is it has a heavy beard of hackles. Now, the little raven does have hackles, which are a sort of outcropping of feathers around the throat, but they're much more pronounced in Australian raven, and when it calls, the hackles will droop downwards. In a forest raven, the forest raven itself is much bigger than the other ravens, and has a massive beak. I like to think sometimes a beak like a steak knife. Now, the little crow, because of how range restricted it is, it's likely to be not that relevant to most bird watchers I'm talking to here, but if you do keep an eye out for it, it's got a long tail, a bit of a larger head, and a very lanky, skinny body. And additionally, in wind, the bases of its feathers blow back to show a white undercoat. So you've said that many of these birds share some similarities. For keen bird enthusiasts who are trying to spot these birds out in the wild, or in our cities even, what type of equipment would they need to have with them? Well, really, the main thing when it comes to these birds is good ears, because all those factors I just mentioned, they're pretty subjective, really. The only really strong objective way to differentiate them is the call. The little raven has a sort of nasal cawing call. The Australian raven, however, is long and drawn out. I like to think like a little raven that's been chain smoking for many years. It's a very rasping, dry call. The forest raven, on the other hand, it's the biggest raven, so I think it's got a buff, sort of deep, growly voice. So the call is very deep. It's much deeper than the other two ravens. And the little crow, again, not that relevant in most parts of Victoria, but it's got a very clipped, short call. And I only actually heard that for the first time last weekend, as that's when I saw my first little crow. Wow, so fairly recent. Yes, they're a pretty tricky bird to come by in Victoria, if not in the right spot. Yeah. So for our viewers at home, who want to be more familiar with the bird calls and the sounds they make, what types of resources would you recommend for them to utilize? Well, some of those apps I mentioned earlier, the field guide apps, do come with call recordings. Additionally, there are websites on the net which you can find which have massive databases of calls. I find often that these are much more accurate than some of the field guides, as they have a wider variety, as basically everyone just uploads their own recordings to them. But a mix of both. Additionally, even the written field guides have sort of rough phonetic spellings of how the calls would go out, which the accuracy can vary. That is so interesting, Chanith, and I'm sure it'll be very useful for our viewers at home to understand too. Once again, we thank you for your time to
come out here and tell us all about your wonderful bird species. Well, thank you for having me. Well, that brings us to the end of today's segment. Join us again next time as we discuss yet another fascinating bird species. Thank you. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. Good morning. Thank you for joining us again. My name is Professor Thissa Wijeratna from Melbourne, Australia, and I am a neurologist. Today I thought I would answer a couple of questions that came to us from our fan base. One of the questions was behavioral changes that you would see in people suffer from dementia. As you may recall that when we were introducing Brain Health for All segment in the past, we talk about how human brain works in general. Just to remind you, our brain is the most sophisticated biological computer that is known to mankind. Inside our brain, we have about 100 billion biological wires clumped together, and they talk to each other through what is known as a synapse. There are over 10 trillion synapses helping these nerves or nerve cells to talk to each other. The fact that I am talking to you, the fact that you are sending these questions to us, the fact that we feel happy, the fact that we feel sad, upset, joyful, we do all these things purely thanks to our brain. What is it? What is the meaning of dementia then? So dementia is a broad umbrella term explaining to you when our brain fails to function. You are familiar with Alzheimer's dementia. You probably have heard the term frontotemporal dementia. You probably have heard the term Lewy body dementia and other dementia syndrome. So these are different blocks or different boxes that we tend to categorize different varieties of dementing syndromes. But to put simply, if you understand brain failure or when brain functions fail, that is what is mean by dementia. So obviously, like any other organ in the body,
when a particular body part is not functioning properly, the manifestation of that depend on the function that that part serve. I already told you that brain is a sophisticated organ. Say for an example, there are different parts in the brain that help us to appreciate music. There are different parts of the brain that help us to boss other people around. There are different parts of the brain that is responsible to lead things, plan things, execute things, etc. There are different parts of the brain that are helpful for us to do mathematical calculations, etc. There are different parts of the brain that is helping us to see, hear, feel, and talk and communicate. So imagine if a particular dementia syndrome affect the parts of your speech generation or processing of word, then that particular dementia person or person suffer from that dementia syndrome would lose their ability to communicate clearly. Sometimes they may lose the grammar component completely. We call this as agrammatism. Some people lose the function in the frontal parts of the brain. So as you know, frontal part of the brain help us to plan, think. That's why we keep our hand here when we seriously think about something perhaps. So those patients would lose ability to do or plan things. I have seen the people with more frontal the part of the brain being impaired as part of their dementia syndrome lose the ability to explain a very popular dish that they used to do off the top of their head very easily, but they have difficulty explaining it to someone else, let alone doing it. Some people with dementia, they almost become like babies as their brain function impaired, as their dementing syndrome gradually get worse. Some people with dementia can get quite angry or develop aggression fairly easily. In Australia, if you have someone in your family suffering from whatever the type of dementia, whether it is Alzheimer's dementia or frontotemporal dementia or posterior cortical atrophy or any of these dementing syndromes, Dementia Australia website has quite useful resources in particular to deal with different behaviors. You can use those the leaflets and information sheets to educate yourselves so that you can support your loved one a bit better than what it is now. Now, as I said in a previous segment, at this point of time, there are over 50 million people with dementia in the world as of today. In fact, if you put the risk of stroke and risk of dementia together in global public health studies, we can say that at this point of time, 1 in 3 of us are at risk of dementia. That's a dangerous statistics that I'm mentioning to you. But the good news is by living well, practicing good healthy habits, we can prevent risk of stroke and dementia significantly. Stroke risk almost from about 80% and dementia risk from about 40%. It is important for us to be aware of brain health and learn brain healthy habits and control our risk factors, in particular things such as blood pressure, blood sugar, blood cholesterol level, being physically active, good sleep health, in other words, not sleeping too little or not sleeping too much, and then keep exercising our brain, reading, writing, doing creative things, and also being the nicest human being that you can be. All these things help you to preserve your brain function and reduce your risk of developing dementia or stroke for that matter.
Obviously, if you have an underlying vascular disorder such as heart disease, blood pressure, atrial fibrillation, which is also known as irregular heartbeat, dyslipidemia or cholesterol problems, pre-diabetes, controlling these things are very important. It is also important to make sure that we maintain perfect hearing and perfect vision. Hearing impairment is also regarded to be a risk factor for developing cognitive impairment and modifiable risk factor of preventing you from dementia. So if you are suffering from hearing impairment, it is a good thing for you to do to check your hearing and wear a proper hearing aid so that you get appropriate stimulus come into your brain. So make sure that your vision, hearing is at the best. Thank you for watching and keep sending your questions again, and we are happy to answer your questions around this topic on future program. While the choir sings Ave Maria, I will sing with all my heart, and I'll send this special prayer up to heaven, that you return to me before I fall apart. While the choir sings hallelujah, and I sing it with all my heart. Darling, please come back and never leave me again, and this will be the answer to my prayer. And I'll wait here for the answer, that you'll come back, I pray. And if you stay away another hour, I don't think I can last another day. While the choir sings hallelujah, I will sing with all my heart, and I'll send this special prayer up to heaven, that you return to me before I fall apart, that you return to me before I fall apart, that you return to me before I fall apart. Thank you.